Class barkanku da wannan lokacin. Yau za mu yi magana akan risk management. Kuma za mu yi magana akan risk management, properly magana akan risk management. Saboda risk management is the only thing a financial market da za ka iya kai controlling. Apart from risk management, ba wani abu da za ka iya controlling. Ni na sha fitowa in faɗa in gaya ma duniya cewa idan kaga kayi asara a forex market kai kaso. Haka zalika idan kaga baka yi asara ba ma kai kaso, ya danganta da yanayin ilimin da kake da shi ne kamin ka shiga wannan kasuwa. Saboda na dade ina gaya muku, ba wai kai ne za ka yi selecting loss site ɗin da za ka yi amfani da shi ba a kowace trade da za ka yi, ba kuma kai ne za ka yi selecting positions nawa za ka shiga kasuwa da shi ba idan za ka yi. Calculations ɗinka ne, ilimin ka ne zai baka ya gaya maka cewa okay, to idan kasuwa kaza za ka shiga da karfin jali kaza, ma'ana position kaza kenan, sannan kuma za ka rubanya wannan karfin jalin so kaza, ma'ana loss side kenan, za ka rubanya wannan loss side ɗinka ya zama maybe so 5 loss side kaza, loss side kaza. So wannan comprehensively shine risk management. Abin da yasa muka create wannan question din, you have been given a profit account of $10,000 with a daily drawdown of $500 and max drawdown of $2,000. How can you face this account? Wannan account din mun creating wannan class and question din ne saboda regarding to account da kauran mata ya kona. Aska shi can. Alright. So saboda haka muka create wannan question din, and za mu solve wannan question din. In muka solve question din nan da kauran mata da mutanen da ke duniya gabaki ɗaya da ni kaina da ku kanku gabaki ɗaya, sai mu ƙara fahimtan yaya za ka yi facing. Saboda gaskiya mutanen mu na matuƙar samun matsala akan profit account. Saboda profit account abu ne wanda in aka baka profit account, ka siya profit account, kana trading ne under jagorancin wasu. Ana son a ga discipline ɗinka. Wannan challenge nan da za a baka phase 1 phase 2 ba wai kuɗi bane, a'a demo account ne suke baka. Amma menene bambancin shi da normal demo account da kake buɗewa a wayarka? Bambancin shi shine shi wannan account din kana da masu kula da wani irin trading kake yi. You have to be a disciplined trader. Saboda ai su profit aka ce proprietary companies ne, su kuɗi ne suke da shi, amma kai kadai za ka yi trading account 100 ne ko account miliyan 1. So they are bringing other people. If you are a professional trader kuma sannan baka da capital, sai ka zo sai su baka account mai karfin jalin kaza, sai kai trading din, kai trading din su dauki percentage kaza, kai ka dauki percentage kaza. Kamar yadda za ku ga masu account management suna masu account management suna ku daina surutu Allah. Kamar masu account management yadda za ku ga suna baka account management, mutum zai kawo maka $5,000 zaka account management. Idan an yi profit zaka cire naka percentage din, zai cire nashi percentage din, zai faɗi cewa shi abin da zai iya rasawa akan wannan $5,000 din zai iya rasa $200 ko zai iya rasa $500. It depend on abin da zai iya rasawa, kuma depend on yanda ya samu kuɗin shi. Dan barawo ne na gwamnati ya samu kayan shi, kun ga bai damu ba ko kona ta aka yi duka. Amma wanda ya je kada goye abin nan, ko a ce kaura da ya je ya sai da wake a ƙauye, ya je ya yi noma ya sai da, kuma sannan a ce kuɗi sun tafi sa, kun ga ba zaman lafiya. So risk management sai ka fahimce shi da matukar kyau sosai, kwarai ainihin sai ka fahimci risk management kwarai sosai, za ka iya yin komai a financial market. Kuma abin da nake so ku sani, wallahi tallahi idan ka kasa traders gabaki ɗaya, musamman Najeriya, ka kasa traders gabaki ɗaya kashi 100, wallahi tallahi kashi 5 ba dole bane ya zama sun san proper risk management yanda ya kamata su san shi. Saboda za ka tafi yawo gun mentors sun fi 100, in suka zo maka risk management ba za abu ne ake so wanda ya zama na cewa za ka iya controlling finance ɗinka, kuɗinka za ka iya controlling ɗin shi yanda kake so to your suit. So most of mutane sai dai kawai a ce okay, har wani balu ake bala in kana da account mai $1,000 ka shiga da 0.0 kaza kai kaza wai ba da wannan policy? Ba wanda ya ba da wata policy akan wannan. No, ai ilimi ne dole sai ka samu wannan ilimin. In ka samu wannan ilimin
sannan zaka zo zaka yi amfani da shi wannan ilimin shine zai gaya maka abin da zaka yi. Ai jiya na fara yin strategy da ku. Stop loss da ake ta faman ka saka stop loss, zaka je wani mento 200 za su ce maka an zaka shiga trade nan stop loss ɗinka na nan ne, ko ba haka ba? Amma jiya me muka yi? Calculation ɗin mu ai ba mu stop loss, ko ba haka ba? A jikin trading view ɗin nan da kake gani duk wani abu da kake da bukata yana da shi, sai dai baka san inda yake ba, ko kuma ka je gun wanda bai san inda suke ba ya nuna maka, period. Amma duk wani abu da ka sani, duk wani abu da ka sani a trading yana da ilimin shi, kuma in ka bi ta ilimin shi yadda yake wallahi za ka same shi a daidai. Kuma in ka kai asara kai kaso, duk da yake ba wata strategy wanda za ta yi maka working 100% daidai, babu. Amma menene ya zama na cewa an samu profits, an samu nasarar ta geta faɗin da aka samu. Da suwaye na nuna muku trading history dina. Trade nawa muka irga from ranar birthday na zuwa yanzu? 46 trade. Nawa trade aka yi losing? 11 trade out of 46 trade na yi ko? Nawa muka yi losing? 11. To 46 minus 11 35. To a cikin trade 46 ka yi nasara a trade 35. To me kuma kake jira? Duk wata nasara da kake bukata ta ka same ta. Duk wata nasara da kake bukata ka same ta. A cikin in za ka yi trade, kamar misalin wannan fa, in za a raba shi in percentage, kana da 80%. 80% of your return on investments. 80% of trading. Kuma dukkan straightly kun ga history gold. Ba wai irin sauran peers din bane da za ga dukkan ta gold. Amma straight up idan ban trading account wanda yake babban account ne, gold nake trading straight up. So let's dive in. This is the question, and I believe you all see the question and you all cram the question, but there are some things I need to explain tukunna kafin me diving into solving one question. No, we are coming back to the question, but let's do something. Number one, if you have to deal with risk management, number one, what is the first thing that you need to do? You need to consider your risk tolerance. Your risk tolerance. Risk tolerance shine abin da yake yana cikin jikinka. Duk wani magana da za ku ji ana wani, za ku ji kai bari ku dinga muku wani masu kirkiyo guda ɗaya. Duk mentor da zaka je yake maka, ai you have to go and deal with your psychology. Psychology ne suke ce mai ko menene? Duk maganar banza ce. Psychology kowa in ba iri ɗaya bane to kusa da iri ɗaya ne. Duk duniya ko barawo ne kai ba za ka so ga kuɗinka na tafiya sa kuma ka je kana jin daɗi a cikin zuciyarka ba zai yi ba. Kowa ya kai a duniya idan ka ga kuɗinka na tafiya sai hankalinka ya tashi, sai ka ji cewa kai da matsala bari rage kaza, ko ba haka ba? To at first idan aka ce kana da total savings ɗinka, da ina muku magana bayan ka riga ka gama iya trade, don wannan ba wai course bane wanda za ka yi shi daga fara trade, dama sai ka riga ka iya trade ɗin tukunna, sannan za ka zo ka fara dealing da risk management, sannan ka zo ka yi dealing on how you can build your strategy, then you should be constant with it. Ka kuma koma kai back testing, shine. So ba wani magana wani way psychology kenan risk management. Saboda me? Saboda idan a ce total kuɗin da kake da shi a savings ɗinka gabaki ɗaya it is $3,000. Ko before you get into forex sai ka tsaya ka fara kalla a wannan $3,000 ɗin mecece abinda zaka iya risking ɗinta a cikin $3,000. Menene abinda zaka in na ce risking ɗinta, abu wanda kawai kamar ka je ka siya kaza ka ce ga wannan $1,000, maybe $1,000 zaka iya risking, ko ba haka ba? Ka ce ga wannan $1,000 din a bani kaza. Ka san ita kaza in ka ci kaza zaka ci kai kashi ne, ko ba wani daɗin da ka ji na wannan lokacin ne kawai da kake ci, ko ba haka ba? Shine dan ba zan bada misali da gadget ba.
da zan iya cewa je ka siyo kamar ka je ka siyo computer ne, amma in ka siyo computer za ka ci gaba da ganin ta za kuma ka ci gaba da ita ce abinda za ka iya risking, abinda kawai gabaki ɗayan ta kawai ka riga ka san ka sayar da ita ba ta ba dalilin ta. So that is your risk tolerance, ma'ana abinda dama za ka iya tolerate risking ɗinta a financial market. To wannan $1,000 ita ne abinda za ka ɗauko za ka saka ta a cikin trading account ɗinka gabaki ɗayan ta. Wannan 1,000 ita za ka ɗauko ka saka ta a cikin trading account ɗinka. Sannan you move down to 2. Then menene 2? Me SL. Stop loss. Shin me SL me SL? Ni SL nake koya muku ba makaranta kuka zo nan ba. Ina yin abu shortcut ne. Ko me ba full ake gaya muku ba. Dan me za ka ce SL? Ai ba SL bane. Sai ka ce mu stop loss. Ko ba haka ba? Stop loss. Wannan kamar ka koyi karatu a gefen gareji. You came to academy. If you came to academy, you have to be punctual. Duk abin da za ka yi a gane cewa yes, ka koyi ilimi a wajen wanda ya kamata ka koyi ilimi. Kawai ka zo yanzu kawai shugaban kasa ya zo nan ya tambaye ka me kaza kawai sai ka ce mai SL. Stop loss. Stop loss sunan shi acronym ne SL. We don't use that. Ba ku gani abubuwan da ba sa muku amfani still ina koyar da ku. Abubuwan da amfanin su bai da wani value a cikin kasuwa amma still zan koyar da ku abu saboda me saboda ku kan ku gane cewa ku zo academic environment ku samu ilimin da ya kamata ku samu in full. Calculation of stop loss orders. Then from that, after ka riga ka samu risk tolerance ɗinka, then you come to calculate your stop loss. Then when you calculate this stop loss wani abu ne wanda za ka setting ɗin shi, it's an order on its own. Za ka setting order da position ne kake da shi, maybe kana da buy a wannan kasuwa a nan ka shiga position ɗinka. To dole sai ka samu wani certain area wanda ka san cewa idan price zai sauko ya dawo wajen, your calculation is wrong. Ka yadda cewa calculation da kai ba daidai bane. Your calculation is wrong. Idan a ce price zai dawo maka nan wajen, to then inda daidai wa kamar yanzu wannan trade din da ake kanta, idan a kaddara a ce yanzu wannan bullish market ne already kun ga muna da high a nan, a kaddara ba a samu wannan incomplete pullback ɗin ba, to kun ga yanzu wannan zai zama wani strong base ne wanda shi wannan point ɗin da kuka gani a nan wajen shi dalilin da ya cause cewa market ɗin nan ta zo nan wajen har ta balla wannan level ɗin da yake bayan ta. Wannan point din shi ya cause market ta sama ta balla level din da yake bayan ta. To idan ko haka ne wannan ya zama wata area wanda take idan price zai zo ya ketara wannan area, ka san cewa calculation ɗinka is wrong. Saboda waɗanda suka samu karfin da suka iya bige resistance din da yake suke nan wannan, ai na muku bayanin resistance din da yake kamar gidaje ne haka gashi da gidanku da gidan abokinka, ka kama dan gidan ka buga, ko ba haka ba? Koko dan gidan ya kama dan gidanku ya buga, za ku je gidan neman ma dan uwanku haƙƙin shi, amma in kuka je kuka samu sun fi karfin ku, ai dawowa za ku yi. Amma in kun fi karfin su, za ku bi da su ku ci, ko ba haka ba? To wannan shine abin nan din. Nan wajen kana da resistance, ko ba haka ba? Tunda yanzu ai daga nan wajen ne market ta pull back, to akwai abin da yake a nan wajen ya saka market din nan ta dawo, akwai karfin sellers a nan wajen. Wannan karfin sellers din da suke nan wajen su suka sa market din nan ta dawo ƙasa ta zo har nan wajen. Sannan kuma a nan wajen sai aka samu karfin buyers da ya sha gaban na sellers din da suke nan wajen, da buyers din sai suka siya kasuwan da suka siya kasuwan ta wuce tana zuwa kawai ta bi ta gidan su wannan din, ta bi ta cikin shi kawai ta fice. Ma'ana market ta zo sun riga sun ci karfin su, to tunda sun ci karfin su ba su da wani bukatan dawowa su ƙara wuce nan wajen. Saboda me? Saboda sun riga sun sha karfin sellers din da suke nan wajen ya zama strong base. So wa'innan mutanen da suke nan wajen su ne dalilin da yasa aka samu wannan break of structure din. To ba wannan ya kawo mu ba, na ba ku misali ne don ku fahimci abin da nake kokarin gaya muku. Yanzu da aka zo, yanzu da wannan din ya taho, ka san cewa wannan point ne wanda idan price zai dawo ya katse maka nan wajen, to da wa'innan yanzu suka bar nan sun samu wasu resistance din a nan wajen a can baya wanda yake suna da karfin seller suka koro su, kuma suka koro su da karfin jalin da ya fi karfin mutanen da suke nan wajen.
suka zo suka bige ta, to tunda suka bige ta an samu karfin jali a sell kenan, wanda ka san cewa in dai price ya wuce maka nan wajen to babu magana kuma buy ɗinka, your calculation is wrong. To wannan stop loss order din anan da ka zo ka danna shi, in ka zo ka danna stop loss order ɗinka a nan wajen cewa ka riga ka san in dai price ya zo ya taba maka shi to kawai ya taba maka shi ya baka asarar da ka dauka a daidai wajen ya bar maka sauran kuɗinka, ya bar maka sauran kuɗinka a daidai nan wajen da abin nan ka riga ka san calculation ɗinka is wrong, sai ka koma ka canza bias, ka canza wani sabon setup ɗin da za ka yi selling ɗin market ɗin, tunda market ɗin sell za ta yi. Stop loss kenan. Then you calculation of your position size. Now number 3, calculation of position size. Then you attempt to go into the real-time calculation after you've understand what risk tolerance are you going to. Kamar misali yanzu account da muke solving is account with $10,000. Ko ba haka ba, and it's a profit account. Kuma wannan account akwai ka'idoji a kan shi. Ka'idojin da suke kan shi shine a duk rana ba a yadda kai asarar da ta wuce na dala 500 ba. Kuma sannan gabaki ɗaya account din in za ka rasa kuɗi ba a yadda ka rasa kuɗin da ta wuce $2,000 ba. To ya za ka yi, dole ka tsaya kai calculator risk ɗinka ka ga me za ka yi, ba ka inda a ce $10,000 ɗin nan duk kuɗinka ne za ka iya ƙona ta a rana ɗaya ba ruwan wanda kai. Amma wancan kuɗin mutane ne, kuma su suna ƙoƙarin su gwada capacity ka ne a trading din su gani za su iya baka kuɗin su ka juya musu, saboda kar su baka kuɗin su ka kona musu. To sai sun gane cewa kai professional trader ne, sai san a koda yaushe idan zan ga bigina ya zo daga shigowa zai ce ni gwamma in samu profit account kawai in fara dan trading profit account ne wanda professional traders ne suke trading akan shi, ba beginners ba. To amma me su kansu profile company din za su yi encouraging ɗinka as a beginner ka siya, saboda wani sabon samun kuɗi ne a wajen su ka siya account kai failing wannan account, saboda dama ai demo suka baka, to kuma ka ansa demo din ka yi failing demo din, kuɗin da ka tura musu $50 ɗinka $100 ka sun cinye ta zama tasu, suke da riba a wannan wajen. So kun ga they will always influence you to maybe buy this even if you don't have full knowledge. Some they can even tell you copy trade. Ni ba taɓa ganin inda aka yi wani copy trade, to shi wanda aka yi copy trade na shi bai lost ne, sami ilimin ka kawai kai market ɗinka da kanka. Then we'll dive into calculating of your position size. Amma before we get into that, akwai wani table wanda nake so ku gane da ka jawad ka daina min irin wannan, ba na son motsi koya ne ina class, ana distracting attention. You have your position size and you have your LPP. What's this? This means your position size, and this means your loss per pips. Then you get to it. Loss size da muke amfani da su, muna amfani da loss size guda uku. Muna amfani da micro loss size, muna da mini, sannan muna da lots. Lots shine abin da ake cewa standard. Kowace currency da kake trading ɗinta, yanzu misali a ce euro USD ko wannan euro ce wannan USD, kana canji akan kuɗi ta euro da ta US dollar ne. To abinda kake da buƙatar ƙarfi, kana da buƙatar ƙarfin jali a wannan kasuwa before ka iya shiga, dan da a can da retail traders ba sa trading, kawai financial institutions ne kawai suke yin trading, kawai manya-manyan organization da manya-manyan banki da gwamnatin kasashe su ne suke yin trading, kuma su dama su ne masu kuɗin, kuma su ne ma market makers na long run. Daga baya ne aka zo aka shigo da lamari na retail traders suke shiga financial market, sai abu to shine aka introduce broker, saboda kai baka da wannan access din, do kana da access din fa da zaka iya trading direct to financial markets, you don't need Wall Street. Amma baka da wannan karfai da kake funding $200, $50, $20 ma wani lokaci $30, baka da karfin jalin da zaka iya trading directly to wannan financial market. So in that case you need a broker. Wannan broker me zata maka? Broker will help you and connect you to the financial market with just small money. How? That is, you are trading, this euro is the base currency and this is the Kuwait currency. You need 1,000 units of this base currency to trade a mini lot size, shine me 0.01. Go back, you need 1,000 units of wannan base currency din kafin ka iya trading mini lots da wannan. And idan kana trading with your mini lots, ko ba haka ba, each pips yayi going against stop loss ɗinka
each pip za ka rasa 0.1 to 0.1 cents. Each stop loss da ya going against kai abinda za ka rasa kenan a financial market 10 cents. That's on a mini lot side, on a micro lot side. And on a mini lot side, you need 10,000 units of wannan base currency din kamun ka iya trading wannan mini lot side 0.1. Oh, and if each pip da yake going against kai a financial market, that's if you are longing the market, ko ba haka ba, in price zai dawo irin cikin stop loss in kai da yake yi normally ya dawo maybe retest of something before ya ci gaba da tafiya, to each pip da ya going against kai down, you are losing 10 cents on a micro loss side, and on a mini loss side you are losing $1. Haka zalika, if you are getting into financial market with lots, that's a standard lot, that's full margin kenan, one lot side, you are getting with $100. Abin da ya sa muke maimaita class nan saboda waɗanda suka gudu suka dawo, sannan kuma da ƙauran mata da yanzu muna ma taɓa mai alƙawari akan risk management saboda ya samu ya yi abin nan profit account ɗin shi. That's why I'm giving this knowledge again. Dan ku da kuke nan kuka tsaya mun yi risk management da ku, kuma I believe you are professional in it, kuma ina ma jin daɗin haka yanda nake tafiya kuke ƙara ingiza na gaba, ina tafiya kuna ƙara ingiza ni ma ina ƙara tafiya ina ƙara jin santsin tafiyan yanda nake so ta. So you need 100,000 unit of wannan currency din kamun ka iya trading one standard lot. And if each pip should go against you, the wannan lot side din, you are losing $10. So this table that you are seeing, you are going to use this table to calculate how much you are going to. Then let's come back to the question. Account ɗin da ƙauran mata yake da shi account ne mai $10,000. Ko ba haka ba? Kuma a wannan $10,000 ɗin nan, $10,000 ko? A wannan $10,000 ɗin abinda kawai aka yadda a rasa a rana shine dala 500. Kuma a gabaki ɗaya dala 2,000 za a iya rasa a cikin account ɗin gabaki ɗaya. Then you sit to think, okay, you are going to lose $500 a the trade ɗin da za ka iya yi a rana. Then you now sit and say, okay, what is your risk tolerance? Menene abin da you can comfortably lose a wannan trade ɗin? What is it that you can comfortably lose it ba tare da kayi breaching any of rules in su wa'annan masu trading account ɗin ba? Then you say, okay, for me, na gaya muku, I usually lose from 1 to 10% of my total trading value. In this case, we have $10,000, and let's say if you are losing this, let's take range of this. When you have a range of this, we kuke ganin zamu risking. How many percent should we reach of our $10,000? 10%? 10% is too much. Problem accounting. What is 10%? How can you lose 10%? Let's risk 5%. Should we risk that? Let's risk 7% of our total trading value. So, yanzu abin da zamu mun san cewa zamu risking 7% of wannan accountant in order not to breach this gap. Then you now come to say there is this formula that I brought to you, which is R. Ya ba kwa faɗa. That's what? Pips. So this is what will abide you in order to understand ka iya murza kuɗinka, ka iya yanda kake so da kuɗinka a cikin financial market. Ba kuma wanda zai ce maka dan me, saboda kana da ilimin a kanka. Kuma ilimi ire-iren wa'annan kana da su dole kai alfahari.
ko kana so ko ba ka so sai ka yi shi. Saboda me? Saboda ka san abin da kake yi ne, ba coge ba abin da kawai ka san abin da kake yi ne, dole hakura a kyale ka kawai. You have this, and this is your risk tolerance, and this is your stop loss in pips, and this is your what is our risk tolerance? We say we are going to lose 7%. What is 7% of $10,000? 10% of 7,000 is $700. This is our risk tolerance, right? Then you now go back to your calculation and say, okay, if my risk tolerance is $700, but it's much. It's much. No. Let's reach 1%. Saboda wannan account din fa account ne fa na profit. Ko ba haka ba? Kuma in a rana ka'idar da ka sa mawa kanka zaka ce zaka yi trade maybe so biyu. Ko ba haka ba? Zaka yi trade so biyu. Ko maybe so ɗaya ma. Let's reach 1% of $110,000. Let's make it 1% of $10,000 is how much? $100. So we are going to lose $100. Then $100 is our risk tolerance. Then you come back to your chart and say, okay, if that is the case, how many pips do I have from my point of entry to in the Nasaka stop loss? How many pips the Nikkei the shift from? Let's leave it as let's leave it. We have 30 pips from here to here. Then 30 pips is your stop loss in pips. Then you will now come back here and say your risk tolerance is equals to 100. What about your SL in pips? You have 30 pips. As your SL. Then you divide this by this for me. 100 by 30. 3.3. That's you have 3.3. Now that you have 3.3 as your L, your loss per pip on this trade, this is a 3.3. What are you going to do with your 3.3? Then you come back to here and say, okay, I'm coming back to my table and see where is it? It doesn't you losing $3 per pip. But you don't have 3 here. But this times 3 equals to 3, right? And we still have 0.3. I told you, if it's up to 5 upward, we can round it to the nearest figure. And if it's after 5, you can close it down. Then let's round this to 3.3, and we round it in the BK. Actually, 3.5. Maybe we can consider it 4. Ama tunda yake 3.3 bai kai 5 ba, point nake, let's round it up to 3. What position do you have here? You have 3 positions. Then 3 times $10,000. You have 30,000 units. So you are going into this market with 30,000 units of base currency in the market trading. 30,000 units. You are getting into this market with 30,000 units of base currency in the market trading. Then how many positions are you going to open? You are going to open 3 positions with meaning outside 0.1 times 3. Muna muka faɗi yanda position ɗin mu zai kasance. Ba calculation ɗin mu ya bamu ba. Kawai shikenan ba ka shiga trading view ɗin ka abuja ka danna mata position 3 da 0.01 meaning loss side position 3 ka saka SL ɗinka ba abin da zai faru. To me zai faru? Ai ilimi ya baka. Ilimi kuma ko Annabi Muhammad ya riga ya gaya mana ilimi haske ne. Ba kuma wani abu sama da ilimi. Abinda ilimi zai baka ba wani abu da zai iya baka. Kai tsaye kai saving kanka stress. To haka ya za a yi ka kona account ɗinka. How? Kai deciding position ɗin da zaka shiga, position nawa zaka yi a financial market? Ba kai deciding ba.
ko ba haka ba? Sannan kai deciding loss side din da zaka yi amfani da shi, ba kai deciding ba, ilimin ka ne ya baka, ilimin ka ne ya sa ka san abin da zaka yi amfani da shi a wannan position size din. Aura. So idan so wannan wasu abubuwa ne wanda za kuma ko ina akwai sa kowane ilimi. Za ku ga akwai ko addini akwai wani ilimin da za ga in wani malami ya zo ya faro ta, za ku ji mutanen gari an fara malamin na shi jahili ne kaza. To haka zalika yanzu da za ka fito social media kawai ka ce ai ba kai za ka faɗi abin nan, ba za kai za ka faɗi position ɗin da za ka shiga ba da loss side ɗin da za ka shiga kasuwa da shi, sai ka ji wani ya fara cewa nan banza bigina ne bigina ne. To amma menene, ba za ka taɓa gamsar da kowa ba. In kai ka ci gaba from last year to this year, kai ka sani a karan kanka. In baka ci gaba ba ka sani, why must you prove the world that ka ci gaba? To bari ku ji wanda ke kokarin ya gaya ma duniya cewa ya ci gaba, to shine ma bai ci gaban ba. Kai da ka ci gaba ina ruwanka da mutum? Ka ce ban iya forex ba, na ji ban iya ba, ka fi ni iya, abinda za a bani a baka. Ba shi kenan ba, ai mara forex dan kutumar uba ne, ya sa mun ci esa. Ko ba haka ba? I was the first person a arewacin Najeriya kaf da na fara magana akan liquidity. Duk wani wanda ya liquidity waje na ya gani. In bai zo guna ya koya directly ba, kowa ya mentanka. In bai zo guna ya koya directly ba, ya gani a video tun da na yi full class yadda kuka ga haka, ya je ya koya. Ko kuma ya ji a bakina, ya ji ya yi research tukunna ya santa. To amma me, I don't have to prove to you that no, idan kai hankalinka ya baka, this is where you are going to learn forex, you go learn forex. In bata baka, but that's just it. Nobody has to prove anything to anybody. To industry ta zo ta lalace, an samu mentors wa'inda ba su san komai ba. Za ga mutum ya zo, ni ina da abokai. Yau inda a ce za a zo taron buɗe-buɗe, ina da abokai a cikin forex space ɗin nan wanda ni na sani wallahi tallahi cikakkiyar support and resistance da kuke gani ba za su iya maka bayanin ta ba. Wallahi na san su bilan adadin, kuma yanda ka san su ne jagaba a cikin forex, yanda ka san su ne jagaba, yanda ka san su suka yanke ma forex cibiya a arewacin Najeriya, tunda anan aka fi samun matsaloli irin wannan. Ina da abokai bila adadin irin wannan, amma ni na san ba su san komai ba, kuma su sun san na san ba su san komai ba. Amma kuma me nawa da zan zo in ce duniya ai wani fa bai san komai ba, ya zama hasada kenan, ko ba haka ba? Ya zama hasada. Amma daga my point din da mutum ya koma ya je scamming jama'a zai yi, to za mu shigo ciki. Idan ka ce kai za ka yi forex, ka ce ka fito ka ce kai mentor ne, ko da a ce ka tara student, idan kana da wanda za ka iya sawa ya je ya yi, wanda kuma ya iya din, fine, wallahi alhamdu, ba ruwanmu da kai, ba abin da shafe mu da kai. Saboda me ake so a delivery, ilimin ake son a bada, kuma menene an bada shi, that's all. Amma yau ka ce yau gashi ka zo ka shigo cikin system, ka ce za ka yi kaza, za ka an sama mutane kuɗi, ka musu account management, ko za ka zo za ka koyar da yara forex, kuma mun san baka san komai ba, ko za a zage mu sai mun fito mun ce to wani fa bai san komai ba fa. Amma in kaga za ka je to ka je, ko ba gaba, ko wata fa bata san komai ba, amma in kaga za ka je ka je. In abu ya faru fa kai kuka da kanka, dama za ka ci su mother forex sun gaya maka. So that's how you keep on doing your thing. I'm not mother forex for nothing. Ban zama mother forex haka nan kawai ba. Dole in kai ba mahaukaci bane, ka san me kwakwalwarka take yi, dole ka gane cewa akwai wani abu a cikin nan wanda ya zama da ni mother forex. Akwai wani abu a cikin nan wanda ya sa har gobe za ku gani ana consulting ɗina a duk abubuwan da za su faru a forex community wanda yake arewacin Najeriya. In kai ba mahaukaci bane. So that's all about risk management. Kuma idan ka san wannan, ka san risk management bai da wahala, but it's complicated, and you have to take your time to understand what risk management is, saboda it's the only thing that you can control in your financial market. Yau kana da account
account din nan na gabaki ɗaya $500 ne. Ka je baka da risk management ka shiga trade din nan da ka shiga trade ka stop ta kusa gap da stop loss ɗinka tana baka minus $450. Wallahi kowa ya ga zaka ce kai bari rage dala 50 in sa data ko in ci abinci ko ba gaba. Amma ka kaddara kai da kasar risk management gabaki ɗaya wannan abin kake da shi a trade gabaki ɗaya abin da kake risking bai wuce $30 ba. Sai ka yi trade 20 ka kaddara trade 20 30 times 20 nawa 600 ya wuce to 600 to kai to times 10 fa 300 times 10 to sai kai trade so 10 kana risking $30 so 10 gabaki ɗaya abin da zaka yi losing $300. Meanwhile ga wannan da bai da risk management a gabaki ɗaya trade ɗaya ya yi losing $450. To kuma kai idan dai za ka yi trade guda 10 kai losing ɗinsu on a roll an koma ka je ka samu mento in Kano kake ka je ka samu su algo in wannan ma za ka yi duk gashin duk gas mentos nan kala ka je ka samu mento ka koyi forex baka iya ba dan dai za ka yi losing 10 trades trade 10 on a roll kuma a kaddara ka yi losing ɗinsu in kana da risk management sai sa na ce muku risk management fa duniya ne ba. Ko da a ce kai losing din nasu baka da ilimi all you have to do is $300 kana da $200 $200 din nan ka dawo ka samu ilimi zaka iya maida ta $1000 ko mai sauki ne ko ba haka ba zaka dawo da ita $1000 saboda me saboda wannan ilimin da kake da shi na risk management. Haka zalika idan baka da strategy idan baka san ya zaka ka kirkira strategy ka ba shi ma still wahala za ka sha da shi ku mun yi da ku ai yadda kuka tsarin nan yake haka tsarin strategy yake duk wani abu ana zana maka kaza a zana maka trailer a zana maka Fibonacci a zana maka duk magana banza ce ni modern forest na faɗa me yasa na faɗa saboda ina da hujja na faɗa saboda ina da hujjan da yasa na faɗa wannan class din ban taɓa da su closing din shi ma public individuals ba amma this time around za a yi posting din shi ko ba haka ba saboda al'umma annabi ta amfana a taga zuci an ba su that's all with risk management.